Ok. Passo. Oh. Ci posso mettere un altro. Loom. Andando anche chat in una nuova finestra. Però mi fa easy chatting, forse è un'applicazione. Chatbot. Hola. Ciao. Sto guardando se riesco a mettere una... perché c'è solo una nuova finestra, me la apro direttamente da qua. No, purtroppo non riesco. Sto cercando un'applicazione per avere la chat di YouTube.
No vabbè, andiamo per la normale, fanciullo tutto. Not really a big deal. Quindi qualche volta devo leggere la chat. No, metterò così. Ok, non è proprio... Allora, l'unica cosa che ho fatto è stato prendere tutti gli adesivini. Così. Gli adesivi così ho già salvato, quindi possiamo uscire tranquillamente. Oh yeah. Sì. Tanto sparisco. Qui abbiamo fatto un po' di roba. Di solito non te lo mettevo quello, che è una cosa nuova. Not bad. Hey. Young sono tornati gatti, ho anche sentito parlare dei loro padroni. Sembra che Aino si sia costituita, sembra che una volta pagato per i suoi beni si occuperà dei gatti randagismo volontario. Spero vada tutto bene. Dubito che si ricordi di me, ma potrei andare a trovare. Ho fatto una promessa dopo tutto. Ah, you're back. È stato abbastanza tardi, devo tornare a casa. C'è un nuovo posto dell'anziano che crea problemi a chi ci giochi. Sembra che lui e suo figlio siano andati a scusarsi con tutte ad Harmony Halley. Sembra una persona completamente diversa, implorerà perdono in ginocchio. Piacere che lo funziona. La mia intelligente in città sta pensando a questa cosa. Quindi le sue famiglie mi hanno fatto preoccupare per gli giovani. Anzi, non sembra sia tutto perso. Anch'io sono. Perfetto. Hey. Ok, giochiamo un po' il cruciverbo. Periodo atteso dagli studenti. Vacanze. Ma mica solo per gli studenti. Sicuramente non sono periodi dell'esame. Era semplice. Alright. I see. Nice. Tanto col cazzo come entrare la conoscenza. Cubo in culo proprio. Ok. Poi vediamo un po'. Nice. Siamo in salute. Non possiamo uscire. Dividiamo. Ok, questo qua l'ho già fatto. Ok. Possiamo fare 4 cose. Facciamo tutti i primaldelli, tutti li facciamo. Yeah. Facciamo 4 vedere. Yes. Yeah. 2 non male, di perizia. Well then. Ne avevo bisogno di quelli. Se no, is really a problem. Yo. Vabbè. E no. Ho appena saputo, ma a quanto pare ci sarà un festival estivo. Ho sentito che ci saranno cose tipo kebab, bistecche e roba forte. Amico, sono casatissimo. Nello studio? Come on, man. Beh, lo scoprirò sul sito, c'erano anche delle cose in inglese. Cavoli, ora come ce l'ho mossa? Iniziano a girare. Mi tocca fare così. Mi tocca fare così. E vedere 7.13 qua, ok. Potremmo dire su Canniciro meno distratto dallo studio. E quindi se fosse uno studentessa modello perché dovrebbe ricevere un trattamento speciale? Se non risultati quando lo sai, potrebbero essere studi nella nostra scuola. Non può essere, ma sembra molto divertente. Iniziamo con gli esami.
allora, l'angolo C è di 28 gradi e A e D sono di 88 gradi. Qual è l'angolo B ed E? 94. Ooh, we can do this! Esatto, sì, lo trovo. Facciamo un bel esercizio. Guardate che pausi. In questo caso non è necessario. Ho sentito nota di gradi, la notizia comune del romanzo dei tre, giusto? Tu bigliacca. E sapere di più. Credo che sia parola su presentato un utilizzato da facevo parte del più importante. Non è che sei barbari. Così per dire il mio segreto giusto un maestro da base per offrirgli a posto negli test. Non quello come fare dopo lo specchio più ma posso testare un po'. Yep. Ah, give it up. Ok. Now everyone. Devono delle qua, ok. Scrivete il nome, il genere di questo organismo. Il granchio gigante, il Paralitodes. Ooh, we can do this! Cosa è successo quando il governo ha messo banconote e monete in Giappone per la prima volta? Il caos dell'economia. Ooh, we can do this! Let's get started. Qual è il termine equivalente all'espressione norvegese che è uno strega? Dovrebbe essere la pioggia a catinelle, ma... Ooh, we can do this! Quale dei seguenti hanno un altro nome di versione noodle? Ah, è buttella di demone. Ooh, we can do this! Tanto il prossimo giorno è tutto automatico, quindi... Ma chi sono? Secondo voi schiacciano? L'ultimo giorno era un parecchio testa. Perché ho fatto un po' di recente, no? Madonna mia. Con 3 ho fatto così schifo. My parents are gonna kill me. There was so much stuff on that exam. I didn't have time to study everything. I probably could have managed if I had an extra week, too. An extra week, huh? The only people who get that kind of cushy treatment are the honor students. Oh, you mean like Yoshizawa-san? I heard the school moved her exam period. Must be nice getting perks like that. Hey there. Congrats on surviving finals. Today was the last day, right? Say, would you happen to have some free time right now? There's something I'd like to discuss. I promise it'll just take a moment. Va bene, è un mino molto strambo. Certo. Thanks. I know you're exhausted, so I'll make this quick. It sure has heated up now that the rainy season's passed. I just know my electric bill is going to start climbing this month. Anyway, as I'd mentioned, there's something I'd like your opinion on. Ha bisogno d'aiuto? Well, I suppose that's actually accurate. I've had something on my mind lately, and I want to hear your take on it. Okay, here goes. Oh, this is all hypothetical, mind you, but
Imagine there's somebody for whom you have high expectations. They're trying their absolute hardest to meet those expectations. Now, this person receives an awful lot of special treatment from people so they can perform to the best of their abilities. So, what do you think those people will do if the expectations leveled on this person aren't met? Beh, sarebbero delusi. Yep, that's right. When you work as a counselor, you always think, I have to help this person so their heart doesn't break. But that's easier said than done. This world really is a callous one. No matter how much positivity or dedication a person has, just a bit of influence from their peers can easily mess with their heads. Every time I'm confronted with such a situation, I can't help but grasp the limitations of therapy as a profession. La realtà è ingiusta. I see. You're approaching reality from a rational point of view. No, it could actually be that you understand reality's unfairness, yet you're willing to stand up to it. That may be the reason you're at this academy now. Sorry, I didn't mean to get all analytical. What I meant was, if we want to truly help people stuck in a predicament like that, we need a fundamental solution. Una soluzione drastica? Nothing really comes to mind at the moment. This is just a thought, but what if we got the Phantom Thieves to change our hearts? Maybe have them shift our feelings so we won't lose to this unfair reality. It would ultimately be for the positive. È davvero un risveglio del cuore? Good point. You're right. Sorry, I was just thinking out loud. Oh, I seem to have lost track of the time. I should be getting back to my work. Our conversation's been very enlightening. Thank you. And Ma come? Exams are finally over. I'm so exhausted. I can get back to actually sleeping in peace. You must have been studying pretty hard if it kept you up at night. Nah, I was up playing video games. Slacking off is just too much fun. I know, right? I kept cleaning my room instead of studying. It might even be too clean now. You two are perfect exemplars of what escapism can mean. And I can only imagine what the end result will be. Whatever, it's over with now. Who cares about that anymore? What's real important is the Phantom Thieves' popularity. Ain't it amazing? Kinda feels like our time's finally here. I have even heard people excitedly speculating about our next target. We will have to choose carefully. There's no need to hurry. We should spend some time thinking it over. Hold up! The most important thing now is our celebration party. I hope you guys didn't forget. It's the fireworks festival on the 18th. I guess we're good meeting up in Shibuya, yeah? Let's say 5 p.m. You sure are on top of these kinds of things. Now for the weather. Sono previsti rovesci temporaleschi per tutta la prossima settimana. E raccomandiamo di fare attenzione perché il meteo potrebbe subire improvvisi cambiamenti. Oggi il tempo è volato, What? Nice. Let's go to bed. Andiamo a dormire. Tanto non ci può fare altro. Hey, it's me. Scusa, prima di visitare quello che chiedete del festival estivo. Questi di cui ti ho parlato. Ah, sì, giusto. Come on, man. Attenzione, dai, ti sei scordato dei kebab. So, like... Mi ero completamente dimenticato nel festival di domani. Puoi andare allora? Bene, va bene. Yeah! Abbiamo assunto bene uno spunto di emozione. Appena ricordato che domani vi potrebbe piovere per seguire una giornata così domani. E mi farà sapere se pioverà o meno. Accidenti. Siamo
funzionato così per un semplice festival, per un cibo in genere. Beh, immagino ti meriti un po' di divertimento, ma vedi non attira l'attenzione. Let's turn in for the night. Ok, saltare la piazza è proprio sto casino. No, ho sbagliato, avrei dovuto dirgli di no. Vabbè. What's up? What? Why are you staring at my face? Ryuji, I have a favor to ask. A favor? Sure. You need some money for food or something? Not this time. I've actually been mulling over a new battle tactic for a while now, and I'd like for you to lend a hand in bringing my idea to fruition. Oh, a new move? That sounds badass. I totally want in. Well, it's merely a rough idea at this point, but... What do you think? Wasn't that, like, way more detailed than some rough idea? I don't deserve such praise. I would merely prefer to add a splash of beauty to an otherwise barbaric battlefield, so to speak. Sick! So, all we gotta do now is see how the star reacts to your idea, right? We should consult Jose about this soon. However, I can feel my appetite growing after describing my idea. Strano. Same here. It's so hot. It's as if we're walking around in an enormous sauna. Whose bright idea was it to come here? Yours. And just look at that crowd. Smiling faces everywhere you look. With that, let's move right into asking some of the visitors here for their comments. A TV crew, eh? Non farsi notare. We should grab our kebabs and get out of here. Let's interview those three. Hey, is she talking about us? What the? What do we do? Andiamoci. Good point. We'll look even more suspicious if we panic now. They got us. Oh, hell. Okay, I'm gonna ham it up and make some real cringy comments so they can't use any of the footage. Hello. It sure is hot today, huh? Oh, for sure. Yeah. And if it's this hot in July, can you imagine just how insane the weather's gonna be in December? Anyway, since you're here for the festival, does that mean you and your friends there are meat lovers? I'd say that we're really lovers of fruit. Oh, and sweets. Sweets are just to die for. Well, thank you very much for your time. Whew, that was too close. That was truly cringeworthy. But are you certain that they won't air any of it? I'm pretty sure she thought there was a broadcast disaster. We ought to be okay. More important than that, though, it's time to get some meat. Oh, right! That's what A you do. kebab! The lines for the food stalls were even more insane than the heat. Standing around in this sweltering heat was rather trying. And almost all the good stuff was already sold out. I didn't even eat breakfast this morning. I'm starting to get lightheaded. Even still, an occasion like this seems to make everything taste delicious. How mysterious. Perché siamo insieme. Molto gay. Pretty poetic, dude. Well, we came all the way out here, so we might as well go check that thing out. What thing? I heard they're building some kind of huge-ass stadium or something nearby. Wait, is that what it was? You don't know what you're talking about, do you? A stadium. Well, such buildings often have intriguing architecture. Sifatti I'd love to edifici. see it for personal reference. Yeah, then come on, let's go. Cannarsi spostati proprio. So, Madonna. that's it? It barely even started? We seem to be premature spectators. I guess this is what people call jumping the gum. Jumping the gun.
There ain't nothing to do here. You wanna go grab a bite somewhere? Sorry, I'm considering picking up more art supplies. I have a summer assignment to work on. Also, the summer festival drained my coffers. Even if I did grab a bite, all I could order would be water and a hot towel. Well, in that case, probably ought to just call it quits for today. Hey, isn't that Yoshizawa? Don't you think she's acting strange? You know, she did mention something about a meet earlier. Ain't you guys headed home? Avanti senza me. Huh? Oh, well, see you then. Yes, catch you later. Senpai? Bella sorpresa. Yes. Did you come to see the stadium too? Same here. I needed to give myself a pep talk. Qualcosa non va? Sometimes, when things get me down, I come here. Although, that doesn't really answer your question, does it? I know this may get in the way of your plans, but would you be willing to join me for lunch? Whew, that was delicious. I'm always like this after a meet. In all honesty, I'd like to keep going, but any more will end up harming my performance. Com'è andata? Simply put, it was a disaster. I've been feeling like I'm getting back into the natural flow of things, thanks to you, Senpai. But when the moment of truth arrived, my body still wouldn't move the way that I wanted it to. È una cosa mentale? I think that's a big factor. Something similar happened to me in middle school, but back then, I had someone by my side that kept me going. Davvero? I have a younger sister. We promised each other that we'd win international gymnastics competitions together. But this spring, she died in an accident. I promised her we'd take the gold for our routines across the world. But I can't stop worrying about my lack of improvement lately. I've really been throwing myself into practice. But I wonder if even that won't be enough. Non è ancora finita. Senpai, you're right. It's just getting started. You just keep on rescuing me, don't you? Okay, no more brooding. There are still more meets left this year. I'm going to start from scratch and train as hard as I can. Thank you so much for listening to all that. Now I feel like I've been recharged. Mind, body, and spirit. Well, at least my mind and spirit are recharged. The best way to stave off hunger is with some vigorous activity. I'm going to jog home. Take care. Niente che non ho la prossima volta. Non ho la caccia sui cattivi, ci sono dobbiamo provarci. Non è il chiesto dove farò ciò che chiedi. I cattivi sono coloro. Ah, you're back. Come hai potuto? Se volete andare al festival, perché non mi avete invitato? What did you say? Hanno fatto vedere in TV la roba sul fatto che a dicembre fa caldo, arrivano e sono la fine del mondo. C'è anche un pezzo in cui Sakamoto dice cose davvero fuori di testa. Mission fail. Di che stai parlando? Voglio dire, la prossima volta che andate a divertirmi potrei venire anch'io. Sono in mezzo del fantasma, sai? Oh man. Abbiamo scoperto. Ops. Vuoi vedere un film? Amore chissà, non mi lascia andarci da sola. Nope. Piero rapporto.
In quanto rappresentante della gestione dell'immagine ho un rapporto per te. Ho appena trovato un nuovo modo per aiutarti. Adesso ti metto a parlare. Uccido dopo. Salto evocativo. È così che capita, no? È comprensibile visto che avevo messo davanti le mani ti è mancata la presa. La prossima volta vedi di andare in un posto dove si possa veramente mangiare. Un luogo al chiuso. Con dei posti sedere spaziosi e acqua gratis. Quindi finirò nuovamente al diner. Perché no? Un luogo tranquillo che oltretutto serve del cibo delizioso. Sì, cioè, ecco, parlare di cibo mi ha messo fame. Era messo a taglio, sarebbe l'ideale. Fortuna di recente messo in mano su certe croste di pane veramente sfidate. Sorry. Mi scordo sempre di quanto siano corte le mie zampe, figlio. No, ho dato, che preoccupare. Ok, andiamo da Yoshida. Questa è la stazione. Andiamo assolutamente. Everyone. Good evening. Ok, assolutamente aiuto. Actually, non so bene what's wrong? a che livello siamo con il sole. Federa. Perfetto. E secondo me vediamo un po', forse l'altro mi hai fatto venire qui per discutere di cosa. Ho visto che si è incontrato con il nipote di Kuramoto. Era che dappertutto, se penso che lui il candidato scelto dal partito per rovinare le mie chance di vittoria. Sarò del tutto sincero con te, visto che ti ho già chiesto di diventare il mio braccio destro. Attualmente stiamo lottando contro il gruppo di Kuramoto. What? Anche le mie ambizioni, sai? E devo molto per ciò che ha fatto per me, ma non voglio subire la sua influenza per sempre. Come se non bastasse, ora sta lavorando in segreto con me della Tega e altri partiti. So che ti nel senso che proprio non credo che dovresti tutta l'offerta. Voglio non ottenerti al mensaggio così che tu non possa rivelare informazioni compromettenti. Il vero colpevole del caso, mia protezione inebita di questa accusata è Kuramoto. What in the world? Ho visionato la contabilità ufficiosa del partito risalente a 20 anni fa, non ci sono dubbi. Puoi ancora perdonarlo, ti ha accolto nel mondo della politica e poi scacciato nel modo peggiore. Pare che si sia comprato la sua popolarità e come risultato si è ritrovato in seri guai finanziari. I see. Sembra quasi suggerire che questa sia la mia opportunità per dimostrare la mia innocenza e ti serve la mia risposta sul fatto che accetti o meno di farti al braccio destro. Suo nipote ha già cercato di persuaderti, pertanto non posso andare oltre. Continuerei, a me potrei accusare per molto il tuo fedele. Potrei riabilitarti e lasciarti alle spalle tra buono e nulla. È la tua ultima e migliore chance. Unirmi a Matsushita per invocare il signor Kuramoto, ma rinunciare alle elezioni. Decisione difficile? Yes. Sì, per usare un eufemismo. Matsushita, apprezzo l'offerta ma devo rifiutare. E alcuna ragione plausibile per rifiutare. Il mio obiettivo è diventare membro della dieta, non un braccio destro, non tradirò le mie convinzioni. Su questo sono inamovibile. La convenzione sarebbe il fattore decisivo per sconfiggere Kuramoto. Mi spiace. Non preoccuparti, stavo solo proponendo un accordo. Ero pronto a un rifiuto. Molto bene, dimentica tutto quello che avete imparato così improvviso. Però prima di ti farò avere supporto per il tuo prossimo discorso sui ladri fantasmi. Che stai facendo? Non voglio un dibattito sui ladri fantasmi, voglio semplicemente tirare l'attenzione su di loro. E che potrei approfittare di un palco importante per me la tua innocenza. Francamente sarò felice fin tanto che l'influenza del gruppo Kuramoto diminuirà. Non fare parole con nessuno per me, entrambi, perfetto allora. Temo di essere finito nel fuoco incrociato di una cospirazione politica. Sta cercando di approfittarsi di me, mentre il mio vecchio mentore vuole soggiogarmi. Per realizzare il mio sogno devo lasciare da fare le mie convinzioni, cosa dovrei fare? Yes.
Hai ragione, tradire me stesso è come tradire i nostri genitori, curiosità. Non so perché, ma il solo parlarti mi ha aiutato sempre a scrivere le mie idee. È come se il mio cuore venisse manipolato. Forse i fantasmi esistono davvero, sono certo che ti assomigliano molto. Per qualche ragione sei rimasta al mio fianco quello di Torbo non nulla, che non aveva alcun fan. E da poco ci rifletto in realtà. Di aver sperimentato crudeltà e ingiustizia in questa vita. Te lo si legge negli occhi. Ecco perché percepisco il tuo desiderio di diventare deboli. E a forza di porsi ai disturbatori, Matsushida, il nipote di Kuramoto. Non sei un liceale ordinario, di questo sono certo. Ehi! E andrebbe di parlarne? E se avessi ragione? Stavo solo scherzando. Ho esagerato, non ho mai avuto freni in certe situazioni. E visto cosa ho fatto, ho smontato la tensione e prendermi il gioco di me. Considero una tecnica avanzata per ottenere la fiducia degli altri. Ok, si sta rafforzando. Quando tenti di ottenere una persona, a volte puoi saltare la negoziazione. Alright. Nice. You're right. Quantomeno sono riuscito a aspettare che il Matsushida per il prossimo incontro. Sempre per riuscire a esprimere al massimo le mie convinzioni. I shall ask you again another time. Ok. Ok. Fascino aumentato. Nice. Well then, I'll see you again. Domani dobbiamo parlare con la dottoressa. No. Grazie per essere stato accidenti coinvolto nel passato travagliato. Ho già detto, diventare membro della Detta non dovrebbe essere il tuo unico obiettivo nella vita. Credo ancora in quelle parole ovviamente, ma cosa pensi di quello che è successo oggi? Sicuro che non avresti ceduto davanti a un affare così contagioso come è stato il mio posto. Le mani sono deboli, basta la piccola tentazione per far dimenticare qualsiasi ideale. Ecco perché non devi dimenticare ciò che conta davvero, hai capito? Non lo scorderò mai. La vita è piena di decisioni ardue, spero solo che la lezione di oggi ti aiuti a crescere al meglio. La battaglia inizia ora, devi impegnarmi a fondo, non posso certo deluderti. Perché la prossima volta conto su di te. Ciao senpai, grazie mille per prima. Gli allenamenti di domani potrò dare il 110%. Non ti riposi? No, se saltassi un giorno i miei segni si appannerebbero. Nel prossimo incontro conquisterò il gradino più alto del podio, lo giuro. Non fallirò di nuovo come in passato. La prossima volta che ci vedremo ti porterò grandi notizie, te lo prometto. Hey! Sì, meglio ora. Ti ho fatto preoccupare. Un giorno feriale oggi. Domani ci sono incontri tutti uffici, vediamoci Shibuya alle 17. Quando sarai non educato. È la mia intenzione. Un ruolo ufficiale esaltando davvero la bellezza femminile. Penso che indosserò il mio. Ne hai uno? No, non ho yukata. Diciamo perché non vieni senza occhiali? E che senso avrebbe? Non capita di DJ in vedere fuochi, sarebbe triste avere i soliti vestiti addosso. Pensavo che un cambiamento ci sarebbe stato. No, l'ottima idea, dovresti proprio venire senza occhiali. Era veramente il senso dell'estate, persino di anni indosserà uno. Come to think of it. Leggenda d'estate, tutti di solito di una gran carica. Hey, hey! Se è bello guardare fuochi con il capo un giorno, magari proprio qui alle Blanc. Impossibile. Non è detto. Scusa. Tutto a posto? Cosa stai facendo? Faccio domande così scrivi. Right when we were just about to leave, too. Who is it? Che cazzo ne so? Ho letto una notizia inquietante in rete. Se si dovesse sarebbe davvero un guaio. Ah ciao. Sembra che un gruppo di folli stia preparando a dichiarare guerra alla del fantasma. Ho paura di tenere per me un'informazione per ciò, penso di dirlo almeno a te. Purtroppo questo è quello che so sulla situazione. What could he mean by an insane group? Let's think about this after we get back.
We don't have much time, so let's get going. Damn, it's so hot. The holiday means it's as crowded on here as it is for morning rush hour. Wait, so all these people are going to the fireworks festival? Ugh, this should be fun. Oh, it's so hot. I feel like I'm being baked. Those girls are way too late. It must be taking time for them to put on the yukata. Why aren't you two wearing one? I don't got clothes like yukata. Man, you look way too normal in that. People often say that to me. Oh, by the way, the exams. I bet you got a big fat F on them. Shut up! We don't know that yet. Are you going to the fireworks festival? That's right. Us too! Wanna go together? Are we getting hit on? Come on, let's go together. Do you happen to be a model? You look great in that yukata. Waiting around's a pain, so can we just go with these chicks? Non se ne parla. We'll both apologize to the others later. That's enough. You're disgracing your yukata. You should be more aware of your womanhood. How could you? Why don't you go after them then? No. So those are the kinds of girls you like, Ryuji. Well, no, that's... You know, Yusuke's such a pretty boy, but he is really missing out because of what he says. I guess. But he's more likable since he stays true to his ideals. Definitely more than somebody I know. No, I heard that Ryuji's pretty much failed his exams. Che merda. Mona, you little... Hey, it's gonna get crowded if we don't get going. Agreed. But, man, you both look amazing in yukata. Talk about Japanese beauty. Figura di merda, Ryuji. Started already. Yeah? Come on! Looks like you need help. Then why don't you go buy me a towel already, huh? Dovresti vedere tipo come in macchina. We're just trying to get out of the rain, but look how crowded it is. I guess everyone had the same idea. What's up? I think I just saw someone I know. You mean the girl in that black car? Well, she's got a ride. Oh, time to show your skills, Mona. We need you as a car. Sì, certo. It's not possible in the real world. My
feet hurt, it's cold, the festival's been canceled. This sucks. We made such a commotion with the public, and this is what we get? Lame. Aren't heroes that lurk in the shadows boring? Mi piace stare nell'ombra. What are you, Moss? I want to change the world with a loud bang, like a huge firework. Then again, we aren't gonna find someone bigger than Kanashiro that easily. The rain is letting up. Though it's regrettable, we should go our separate ways for today. Yeah, let's go home. So you won't tell me, no matter what. I have nothing more to say to you about that. I see. In that case, I have ways of making you talk. Huh? What's that supposed to... Thanks for the drink. Hey, we're not done here yet. Problemi di coppia? No, you moron. It's past closing time. Clean up the place. Regrettably, the cause behind the recent psychotic breakdown incidents is still unknown. On to other news. The international hacktivist group Medjed has released a statement to the Phantom Thieves. These are the details of the message that are posted on Medjed's website. To the Phantom Thieves causing an uproar in Japan. Do not speak of your false justice. We do not need the spread of such falsehood. We are the true executors of justice. Phantom Thieves again? However, we are magnanimous. We will give you an opportunity to repent your ways. If you agree to a change of heart, we will accept you as our own. If you reject our offer, the hammer of justice will find you. Justice, huh? We are Medjed. We are unseen. We will eliminate evil. Akechi-san, why do you think this announcement was made at this time? I don't know the details, but there's no doubt that they were provoked by the Phantom Thieves. Whether it's a sense of rivalry or a simple attention grab, given the recent trends, I cannot say. Regardless, it's quite a nuisance. A nuisance? Both Medjed and the Phantom Thieves are nothing more than groups that uphold an egoistic justice. What a stupid thing they're getting riled up on. Phantom Thieves, huh? What in the world are they? You know about them? See? I'm the one asking you. Don't return a question with another question. Well, it's about time I go home. Make sure you lock the place up. Also, about the stuff in the fridge. Well, I guess it's fine. Just don't use too much of it. It's possible that more people like these will continue to appear due to their influence. In that respect, the Phantom Thieves face a very serious crime. Chatronde, ladri fantasma. Abbiamo parlato di Medjed, un po' di quelli su me, Medjed. Il nome sembra provenire da un minore citato nel libro dei morti egizi. Ho letto anche la notizia, per qualche ragione penso che appena Dio non faccia giustizia. Medjed, perché non li scegliamo come nostro prossimo bersaglio? Vuol dire, sono una specie di hacker cattivi, giusto? Tecnicamente sono dei cracker. Sono coloro che usano internet per accedere illegalmente ai dati e modificarli. Medjed è un gruppo organizzato e riconosciuto dalla comunità internazionale, quindi operano su scala globale. Loro sono proprio in quella di Kanashiro, giusto? Ma se fosse un messaggio a Medjed, vi chiedo se noi ci sarà per essere Medjed. Proviamoci. È impossibile, deve essere uno pseudonimo. Non sappiamo neanche da quante persone è formato il gruppo. Ma se ci dessimo da fare, potremmo ottenere informazioni su uno di quei membri
come potremo scoprire dove si trova? La sua presenza compagna di Medjet è quella online. E quella va molto oltre la semplice ricerca della loro parola chiave, a meno che tu non abbia partiti da altri deringi. Ehi, a quanto pare l'aveva suggerito senza stare a rifletterci su. Bisogna tirarci indietro, la gente ormai non parla d'altro, la nostra reputazione andrà a picco se non va francamente questa storia. Se essere messi in testa che vedrà che abbiamo deciso di sfuggire al confronto. Ci ha provocato pubblicamente dopo tutto. Non bisogna semplicemente ignorarli. D'altra parte, non è che in questa abbiamo altri piaceri a disposizione. Ok. Alle informazioni su di loro. A world-class target, huh? If we can change Medjed's heart, it'll most definitely affect Mementos. Sì, ci fa andare più giù. Ho dimenticato, mi sono scordato di passare la foto di oggi. Niente male. Oh, a mortadellare. Peccato per la prete, se una sarà difficile da dimenticare. Faccio più ancora. Nel mondo sono rimasto pregando leggermente più del tempo. Forse uno di noi è semplicemente destinato a portarsi dietro la pietra in quel mondo. Sì, Yusuke. Vedere se Nice. sembra in salute. Forse giù non ci fa andare. Ma ci fa andare. Non possiamo sicuramente uscire. Non possiamo sicuramente chiamare Kawakami. Io aumenterei perizia forse. Vedere un attimo. Hey! Allora, manca pochissimo per arrivare al livello 4 di conoscenza. Siamo lontani da fascino, poco per migliorare perizia, lontani da coraggio e lontani da gentilezza. Ok. Dato che ci manca poco per la perizia. Ok. Altri 4 che mandarli via. Yes. Yeah. Perfetto. E siamo a 4 di perizia. Well then. What? Tell me. Hanno tutti i Medjet, che roba è. Guarda, iniziare una rete internazionale di TVSTH prendono di mira le corporazioni coinvolte nei affari loschi. Per smaccherare il colpo degli insulti ferroviari. In pratica sono buoni. No way. Era venuta dalla rete. Ma ficcare il naso nelle mail e la gente distruggono i dati, non sono migliori dei criminali. Ci dovrebbe essere cazzate queste. No, sono fottuto. Solo per avere di confinato che te sai. Ho fatto poco meno della media della classe. Yeah. Hanno un buon esempio per i tuoi amici. Almeno ho tirato su il carisma. We were busy. It's not like I could focus on studying. Hey, it's not my fault my scores suck, right? È colpa tua. You don't gotta throw the truth right in my face like that.
Anyways, there's something more important here. Mishima. You want to ask me something about the internet, right? Yep. I'm gonna be straight with you here. Do you know who Medjed is? You weren't kidding about being direct. Well, I suppose the news about Medjed and the Phantom Thieves has caused quite the commotion. They started out as hackers of justice, but now they only look out for their own self-interests. That's all I know. They were the group I texted him about yesterday. I see. Nobody's sure who actually belongs to Medjed. Well, it looks like things will be exciting this summer. It'll be the Phantom Thieves' world debut, no? Dude. Don't worry. I'll be rooting for the Phantom Thieves. I'll get the forum mobilized as well. Now, if we're done talking here, I really must be going. I'll see you guys later. So, that was fruitless? Wonder if anyone else got any info. Voi avete trovato qualcosa, ho chiesto a me ma non mi sembra che sapessimo molto di loro. I criminali informatici non sono nel suo campo, dico tutto. Per fare perché il cerco non ho ottenuto nulla, non ci sono proprio visti, non so per è davvero sfuggente. No luck. Medjed, huh? It seems like we won't be able to deal with him by ourselves. Già. I know summer vacation is due to begin next week, but I have an unfortunate announcement. We'll be holding an emergency assembly on Monday the 25th. Please come to school that day. Settle down. We've had many strange incidents. The psychotic breakdowns, students being dragged into crime rings. Hence, Principal Kobayakawa has instructed all teachers to caution the student body. Well, this is inconvenient for us too, you know, having to find things to warn you about so suddenly. Non stiamo a trovare Medjed, non saprei, c'è proprio un sacco di tempo, ho trovato solo circondate. Praticamente ciò che chiamano terrorismo aziendale, ma finora siamo riusciti a evitare l'arresto. Torno a Sudoro, ma questa faccenda sta arrivando molto più difficile. La gamba... non ne sono certo. Potremmo sapere chi siamo, frattanto finché non avremo il quadro completo della situazione. Non sappiamo neanche se è un gruppo singolo di persone, riusciamo a trovare l'inizio che potremmo fare. L'inizio di questa faccenda sta facendo... forse anche per questo che i miei esami sono andati in merda. Lo sai che sono due cose totalmente separate, vero? Vabbè, ma Ryuji ci prova. Damn, this stuff's really not going so good. Clues on Medjed, huh? Allora, andiamo a parlare subito con Takemi. Quindi Arcana. Perfetto. Devo parlarti. Devo parlare se ti potevo avvicinare, ok. Parlo con lei. Hold on a sec. Ma di cosa dovevi parlare? Credo di averti detto di non tornare. E anche tu, sì? Il prima possibile, all'ospedale in cui hanno parlato al notiziario, ci aveva lavorato, vero? Al notiziario. Prima che abbiamo pensato tutti la stessa cosa, ma sapevo che era capace che non era capace di fare quelle cose orribili. What is it? Oh, caspita, non so ancora nulla quindi. L'editore Oyamada si è costituito, manipolava tutto dietro le quinte. E a quanto pare fu lui a fare quel terribile errore medico. Ma addossò a qualcuno subordinato. Huh? È vero? Lo riportano i notiziari di tutto il paese. Non li ho visti. Perché quella storia c'era qualcosa di strano. Non ho mai creduto che potessi aver fatto una cosa del genere. Ma cos'è un eroe medico? È una cosa che non dovrebbe mai succedere, immagino.
What's the meaning of this? È per caso una specie di scherzo. La chiamata che ci costituisce con un tempismo perfetto. Perché? Non ha importanza, è troppo tardi. Non cambia il fatto che non sono riuscito a salvarla. Io arriva. È impossibile. Wait. Hai sentito riguardo del paziente vittima dell'errore medico? Oh, deve essere stata dura anche per lei. Ho sentito che è stato trasferito in un altro ospedale. Che succede, cara? Tutto bene, dottoressa? I see. Quindi è viva. Diamoci da fare, dottoressa. Do you have time? Inizierai, vero? Ignora quello che ho detto. Riprenderemo subito a lavorare. Sorry. Ci muoveremo in fretta, quindi durante l'esame potrai sprovare un po' di dolore. Quindi ok? Allora, se non mi sbaglio, ti spine with them become available in practical conversation. Want to see you, I want... Ok, no, you think... Ok, persona Elise. Facciamoci i brichi. Sei un vero dottore. Abbiamo il coraggio anche. Take care. Per di tutto sta bene. Dopo l'ultima dose hai notato quel cambiamento. Oggi ti ha strappato troppo da me, mi dispiace. Ma non sprecherò l'occasione che mi stai dando a recuperare il tempo perso. Senti problemi nuovo, non posso credere per finito di prendermi addosso per tutto il tempo. Anche io devo lottare per lei. Oh, proviamo, mi sembra quello che normale. Funziona, non so perfezionarlo. Ok, comunque ricordi per bene adesso e guarda di questo video. Dove abbiamo tirato su? Come livello. Ah, you're back. È una bella vita da studente. Bella vita un cazzo. Allora, ho cercato informazioni su Medjet. Ho trovato qualcosa. Come sempre Medjet è un dio che compare nel libro dei morti egizi. E a quanto pare colui che abbatte. Un nome reale. Oltre a quello, quasi tutto che riguarda mi sembra sia una sua forma sconosciuta. Un dio invisibile che va nel cielo e spaglia raggi dagli occhi. Essere che la sua esistenza è un enigma totale. In generale l'arte dell'antico Egitto le idee provengono dai profili. Tuttavia è raffigurato frontalmente in tutte le sue immagini. Questo così sembra proprio un essere alieno. Ho capito. Spero che cosa posso dire. Da cercare ancora è sufficiente. So we still don't have any tangible clues. Vabbè. Te la carico lista dei giochi. L'altro giorno ne ho visitato uno e sono rimasto rapito da un gioco in particolare. Ok. Musica per me, che in tal caso devono essere tutti i giorni. Immagino che dovrò trovare qualcosa da fare nel frattempo, però. Allora, Justice Catch. Sorry to bother you. Dovrebbe essere l'ultimo. Dovrebbe essere appunto rango 5. E poi 6 dal 9-3, quindi tra 2 mesi. Esatto. Trascinato fino qui. Era da queste parti per raccogliere informazioni, ho notato alcuni clienti che giocavano a questo. Foto per ricetta pare che siano sport tutto quanto tosto. No, non sono molto bravo. Vedo le eventuali svantaggi. Non è che gioco molto a videogiochi, poi c'è un modo che siamo questi si va. Cavolo che mira, questo gioco di castagni non sta sprecando un colpo. Anche qua tra queste la cava. Se ve ne stai perdendo più di quello che sta perdendo. Domani
vero, come ho detto prima, è vero un gioco realistico comunque. Sei abituato alle sparatorie? Have you noticed? Ah, la mia sarebbe essere voglio quasi devo esercitarmi il prima più possibile. Scherzavo. Sono un novellino, temo forse merito della viale fortuna da principiante. Comunque sì, mi ho messo un po' di nostalgia. Ho fatto una bella nostalgia. Quando ero piccolo avevo una pistola giocattolo come questa. Quindi quando ancora devi essere un I don't know that I agree. Ma pensandoci immagino di sì. Esistono diversi pregi di errore naturalmente, filosofie differenti con cui si identificano. Ad esempio alcuni si aggrappano alla loro visione della giustizia anche se gli altri la ripettano, mentre ad altri basta compiere routine repubblicane seguendo l'approvazione e l'identificazione come errore. Bene, quelli di queste due alternative, cioè cambiare la tua concezione di errore. Aggrapparsi al proprio giustizia e fare ciò che vuole la gente, non c'è da immaginavo l'avresti detto. Ma se nessun altro sposa la giustizia per il combattono, non si tratta di semplice moralismo cicciuto. I apologize. Deve essere un po' di guerra. Quando parlo con te non resta un'immagine di pensiero molto astratto. Ok. Per ora Goro che ci possiamo non pagare. Alright. Adesso mi faremo bene che non ci riesce a darci. We will meet again. Va bene. Ancora una ragazza per oggi. Grazie per essere stato con me, ci diverto molto. Non gioco spesso a queste cose, ma ho avuto una salute principiante, avrei potuto fare meglio però. Stai facendo lo sbruffone, stronzo. Non ti temere, sei completamente competitivo. E sei così eccitato evidentemente non vuoi proprio perdere contro me. Non sapevo che ti avrei giocare quando vorrà. E comunque giocare è divertente, è stata un'esperienza di solito nel tempo libero leggo. Credo più realistico del previsto, sono rimasto colpito a livello di immersione. Di solito faccio fatica a divertirmi, come con gli altri ragazzi della metà, ma grazie a te oggi sarò diverso. Spero che mi accompagnerai di nuovo se capita l'occasione, ci risentiamo. Vabbè, ciao. Quanti siamo? Wow. Sperando sia doppiato, se no mi tocca bloccare. Seems you've got your share of problems, inmate. To think you would relax under such circumstances. Either you're quite bold, or quite foolish. One with an unseen form. It seems you've been targeted by troublesome company. Sai di Medjet? I've been enjoying this endless dispute over justice. However, it will soon come to an end, and through the appearance of an unexpected force of all things. Engaging with formidable enemies is also part of your rehabilitation. I ask that you overcome this. After all, you must hone your powers and become a magnificent thief. It's really summer now. I get sweaty just walking a little bit. I didn't think Medjed would pounce on the Phantom Thieves. Interesting things keep happening this year. The influence of the Phantom Thieves knows no bounds. I underestimated it, honestly. Catchy. L'uomo bello. I wonder what the public thinks of this. Are they entertained? Or perhaps inconvenienced? Beh, saranno divertiti.
Entertained, huh? A luxury for the uninvolved. I know they mean no ill intent. So this is what the public thinks. Oops. I don't have time for a conversation. My attendance has been poor due to interviews lately. Thank you for your valuable opinion. I'll see you around. Per fortuna fino per 2 mesi non avremo a che fare con te che ci fuori dal cazzo. Fuori dal cazzo, bus. I don't get it. Non si altri fantasmi meglio, tutti avrò meglio. Sto cazzo, in entrambi i casi si tratta di criminali che cercano di spacciare supereroi. Cioè, la mia opinione Medjed crea molti più problemi. Attaccano tutte le società che prende di mira. Capisco, spero solo che la situazione si sblocchi. Per essere dimmi. Secondo te chi vincerà? Stocca. Niente. Hey, your phone was buzzing earlier. Ok, quindi ho ricevuto molti messaggi da un account sconosciuto. Piacere di conoscerti. Io sono una persona che chiamano Alibaba. Volevo chiederti una cosa. Tu sono da fantasma, vero? Hai davvero svegliare i cuori? Who is this? Why does he know that you're a phantom thief? Is one of our teammates pulling a prank on you? C'è un cuore che vorrei risvegliasse. Ma non sto chiedendo un favore, troviamo un accordo. Volete sapere di Medjed, corretto? Io posso darvi informazioni su di loro se il risveglio del cuore avrà successo. Se lo desiderate posso anche occuparmi io di loro. Avete fiducia delle mie capacità? Posso iniziare il loro account proprio come ho fatto con i vostri. Ma al momento questo è tutto ciò che posso mostrare. Da parte mia ho preparato lo strumento necessario. Aspettate, vedete. Shouldn't you respond to it? Come dovrei rispondere? Chi parla? Non riesco a inviargli una risposta, quando ci provo compare un messaggio di errore. You can't reply back? I don't know what this is all about, but we should probably let everyone know about this. Sì, in effetti almeno dirglielo. Hanno hackerato il telefono, tutti i porno del mio telefono me li hanno rubati. Non è che queste qua sono le solite cose. Medjed, oh, cosa farà Medjed? Cosa farà la diventata? Sono un po' più inutili queste conversazioni. Considering he mentioned stealing hearts, he knows, doesn't he? Seems so. How were we found out? He may have traced our chat log. How careless of us. But how would he have known all these details with just that? Do you think that there is another cause? Yeah. I'm not sure why, but that's the feeling I get. Hey, is it that easy to look at someone else's chat log? I don't know much about it myself, but it's probably not impossible, I think. Impossibile non è, ma è molto difficile, dipende poi Maybe dalla they chat. extracted our phone's data? Why is he getting an error when he tries to reply? Perhaps the receiving end doesn't exist. That's possible? Don't ask me everything. I told you that I don't know much about it. Wait, might this be what is referred to as hacking? Then, does that mean this guy's a hacker? I don't get high-tech stuff. What does this all mean? An unknown hacker contacted us. I see. I don't really get it. Then, is this person Medjed? I doubt it. Considering he says he wants to deal with them. That is, only if we take his words for face value. Sì, infatti. True. Hey, wouldn't it be great if we got this guy on our side? But we know nothing about his identity at all. We can't trust him. I don't think it's a bad deal, though. Even if Alibaba turns out to be a criminal, I am not helping anyone of that sort. Oh, right. That wouldn't be good. The I've prepared the necessary tool part makes no sense either. Could this just be a prank? He knows an awful lot for it to be a prank. Sì. If he knows who we are, won't we get caught? No, if he wanted to report us, I Avrebbe think he già would have done it fatto. already. He must have some sort of objective of his own.
He did offer us a deal after all. Sì, senti I'm qual è certain he'll l'obiettivo? contact us again. There's no telling when he'll do so, though. It'd be best if we stay together. If something happens, we can act at once. Yeah, so somewhere we can wait and hide for long hours. How about LeBlanc? Oh, what's with the big group? Good evening. We were thinking about putting together plans for our summer. Is that a new face I see? It's nice to meet you. My name is Makoto Nijima. I hope we're not being a bother. She's our student council president. Nijima? Is something wrong? No, it's nothing. A student council president, eh? I'm stunned. I hope he's not causing you too much trouble. I'm Sojiro Sakura, but everyone just calls me boss. By the way, that was addressed to you. This old man will get going and leave you kids be. All right, the store's all yours. Una persona così non esiste. We have late-breaking news on Med. Che fame! Ci sono I takoyaki lì davanti a Yusuke, porca troia! Whose notoriety rose since their statement the other day. Just moments ago, a new message has been released on their website. They have announced their victory over the Phantom Thieves. Medjed also warns any Japanese citizens who praised the Phantom Thieves to stop doing so. We will report any further actions by Medjed as they arrive. Oh, come on! It's in English! Let me see. The Phantom Thieves remain silent at our question. This proves that we are just. People of Japan, wake up. You must not worship the Phantom Thieves. Ma baciami in What? That's bullshit! Keep listening. We will discipline any who worship them. The punishment is the confiscation of possessions. We are Medjed. We are unseen. We will eliminate evil. That's what it says. What does that all mean? They're saying that they'll target sympathizers of the Phantom Thieves. Confiscation of possessions, Perhaps bank accounts or personal Esatto. information. Either way, it won't be anything pleasant. Why the hell are we being singled out? Perhaps all they care about is labeling the Phantom Thieves as crooks. That all this wouldn't have happened had the Phantom Thieves not existed. That's complete bullshit! Talk about a troublesome organization that we've been targeted by. Isn't there anything we can do? It's certain we can't do anything about this on our own. Hey, so what's this letter about? I don't need any more trouble. It's rare for you to get something like this. Sì, infatti. Chi si inculano, A calling card. Anything else in there? Who's this from, anyway? There's no stamp on it. Someone must have directly dropped it into the mailbox here. Could it have been Alibaba? That Devo dire reminds che è me. della zona. He did mention something about preparing the necessary tool. Don't tell me. Is this what he was talking about? What the hell's going on here? All we can do at the moment is wait for Alibaba's orders. Let's brace ourselves and stand by, in case anything comes up. Oh dear. Dimmi che non hai in auto oggi. Invece ho in auto. Le formule qua si stanno scaldando parecchio. Ho messo un po' speciale apposta. E in arrivo la sfida finale tra i giusti del fantasma e l'organizzazione Medjed. Le reazioni sono ottime e sono tutti accattivanti. Però la maggior parte dei commenti è dalla nostra. Probabilmente grazie a quel che è successo con Kaneshiro. C'è però chi dice che Medjed sono hacker della giustizia, non c'è nulla di quello che fanno, vorremmo peggiorare. I commenti a nostro favore. Non vedo l'ora che quel giorno arrivi. He can look forward to whatever he wants. We have no means of striking back against Medjed. Per ora no.
We're gonna be in deep trouble if we don't do something. Papà adesso non è di scheda in bianco. Ma che sta succedendo? Ah, vediamo se possiamo uscire da qua, anche se non credo. Infatti non possiamo neanche chiamare Kawakami, quindi vediamo un po'. Vediamo un po'. Ecco, chi siamo per migliorare la conoscenza? Ok, siamo vicini per migliorare il fascino. Siamo lontani per migliorare la perizia, lontani per il coraggio e lontani per la gentilezza. Dobbiamo anche consegnare il DVD, comunque, e cercare dei nuovi libri. Quindi io per ora proverei a pulire le blanche. Dai. So che migliorerà di poco, ma almeno. Listen up. Tu qua ti metti anche That should do it for now. È solo un punto, ma è sempre meglio di niente. Se riusciamo a portare tutto al massimo nella prima run, tanta roba. Perché il fantasma non ha detto nulla. Farsi truffare deve essere terrificante. È spaventoso non sapere cosa ne sarà di noi. Stanno annunciando la loro vittoria, che significa? Vorrebbero che la smettessero. Sì, cazzate, vale. Credo che non c'è più I want you know. Good morning. Ladri fantasma si vola. Oggi non è così caldo, ho svuotato la mia bottiglia d'acqua così in fretta. Comunque si vicina alle vacanze estive, già dei programmi? No, non ne ho. I see. Allora non sei il tipo da fare più in anticipo, capisco. Quindi forse riusciremo ad allenarci un po'. Ti darò tutte le istruzioni necessarie, fammi sapere quando sei pronto. Abbiamo tutte le andiamo. Molto probabilmente l'unica cosa che posso dire di Kasumi di positivo è che probabilmente è elastica. Grazie a... Hey, your phone's buzzing. Oh, stai calmo, Morgana. Ti ha mandato un messaggio? It's just Ryuji. Niente. Facci sapere subito se sei venuto tardi a colla. Più agitare, Ryuji è sempre agitato per quanto riguarda la fantasma, sempre. Ryuji again. No, buongiorno. Buongiorno anche a te. Ah, oggi hai risposto. Ripeto, io sono Alibaba. Sei l'idea di fantasma, giusto? È inutile starci a mentire, ma devo essere sincero, giusto? Apprezzo la tua onestà. Credo molto che abbia ricevuto la lettera di sfida. So it really was from this guy. In questo momento sei a scuola? Sono in classe. Mi sorprende che sia uno studente diligente. Ho preparato io il piede di sfida per voi. Quando hai intenzione di agire? Cosa dovremmo fare? Sentimi dire. Siete noi in grado di risvegliare poi a parte di avere una lettera di sfida? Tell him. We need the name of the target. Mi serve un nome. Un nome. Risveglio poi di avere un possibile scambio con informazione. Così. Capisco. In effetti le lettere di sfida precedenti includono i nomi. Un momento, va bene, te lo dirò. Credo che il nome sia Futaba Sakura. Se fallite svelerò la vostra identità alla polizia e a tutto il mondo. Quanto studio voi ci sentiremo un uomo, può parlare di voi e il cuore sarà compiuto. Chi è Futaba Sakura? Quando ci provo a comprare un messaggio da So he threatened you, then just took off? Quanto pare. Sakura? I feel like I've heard that name before. Già, Sojiro Sakura è il cognome del capo. In any case, we should let everyone know about this. We're gonna get reported if we don't do this? What the hell? Futaba Sakura? Wasn't Sakura... It's Boss's last name! Già? Does he have any family? Does he? Cazzo ne so? For reals? How laid back are you?
wouldn't you normally be introduced at least? I mean, you are living at his place. Well, his situation does make things difficult. Calling card was delivered to Boss's house. It'd be more natural to assume this is all related. One of the reasons for that is because Alibaba mentioned nothing about which Futaba Sakura. Perhaps he thinks that the name alone is enough. That makes sense. Yeah. I believe it's adequate for us to think that this is the doing of someone close by. I see. I don't know how Alibaba got a hold of his smartphone information. However, since he's ordering us through chat, I do feel as though he's taunting us. You mean this might just be a prank? No. I mean, look at his demands. Pay me if you don't want me to leak who you really are. That I'd understand. But he's telling us to steal someone's heart without explaining why. So we're being tested. Regardless, I think we should ask Boss about Futaba Sakura once. That's Ti probably sei for the perso. best. Un There's po' nothing ti else sei we can do at the perso. moment, and Chief might have an idea on what this is about too. Ti faccio il riassunto veloce ora. Allora, praticamente ho farmato un po' il memento, ho preso tutti i timbri, ho cambiato un po' la condizione di memento. Ho aumentato praticamente quanti soldi posso guadagnare e un po' di esperienza. Quanta esperienza posso guadagnare durante il memento. Poi abbiamo parlato con la dottoressa e le abbiamo detto che la bambina che stava curando è viva, e quindi adesso possiamo andare avanti col suo confidant. Siamo al livello 8, dobbiamo arrivare al 9 a fare gli ultimi 2 livelli. Abbiamo aumentato di un livello il politico, e praticamente la storia del politico è che adesso anche lui è livello 8 comunque. Praticamente c'è un intrigo politico tra 2 fazioni, c'è appunto un po' un battibecco tra 2 cose politiche. E poi per quanto riguarda storia vera, vabbè, siamo andati al come si chiama? Siamo andati al festival, però poi è venuto un acquazzone, quindi niente. E ti sei perso quella scena animata, ma posso fartela rivedere comunque. Poi cos'altro? Ah, giusto, ci ha sfidato Medjet, che è questa organizzazione di hacker. E adesso ci ha contattato questa persona che si fa chiamare Alibaba tramite il nostro telefono, e praticamente vuole un risveglio del cuore. Se noi lo facciamo ci darà una mano, e lo chiede di questa persona qua che si chiama Futaba Sakura, che è a quanto pare una parente di Sojiro Sakura, che è il capo. Detto in modo... There's nothing else. I'll check the school's roster just in case. We must make sure Boss doesn't figure out who we are. We'll have to go about this cautiously. What's up? Chi è Futaba Sakura? Why do you know about that? It's got nothing to do with you. I'm going home. Make sure you lock up the place. Ah, yeah. Looks like it's a hit. Neanche oggi possiamo uscire. Porca. Oh, mi sono appena ricordata. Sei riuscito a richiedere? Ci ho provato, quindi nessun risultato. Ci sarà una ragione. Alibaba potrebbe essere la nostra unica speranza di sconfiggere Medjet. L'idea sarebbe di ottenere qualche informazione su Futaba e cercare di forzargli la mano. Probabilmente si sortirebbe l'effetto opposto. In tutta onestà sono profondamente in debito con il capo Roxas. Non voglio che questo diventi motivo di discordia fra di loro. Già, so bene cosa intendi. Forse è meglio aspettare che il capo doppi l'argomento su spontanea volontà. Forse andando avanti col suo confidant, non mi ricordo com'era. Anche oggi non possiamo uscire. Vediamo un po'. Adesso abbiamo dei libri. La scena dell'anima del finestra. Facciamo l'ABC dell'artigiano, che comunque... Quindi teoricamente dovremmo... Oh! All right. Ok.
Ok, è aumentato il numero di volte che possiamo fare roba in infiltrazione, che è utile. Ok. Purtroppo sono giornate molte. Tomorrow's the end of the first semester, but we still got all this lame shit coming up. Quindi? If you don't take care of this lame shit, you can kiss your summer vacation goodbye. Oh yeah, about this Futaba Sakura girl. Come If she's dire un related to Boss, discorso. think people living nearby would know about her? That's some keen intuition coming from you, Ryuji. You should have made use of that on your exams. I never want to think about exams ever again. Anyway, asking around in your neighborhood might be the fastest way to figure this shit out. Then again, I doubt it'll be that easy. It never is. Le vacanze estive inizieranno dopo domani, ma non dimenticateci. L'assemblea importante lunedì faremo l'appello. Ci sono stati parecchi incidenti strani quest'anno, non fate sciocchezze durante la pausa. Germano! Che guarda com'è. Adesso lo possiamo vedere in tutta la sua possanza, Germano. Guarda com'è bello. Con quei pantaloni proprio quasi attaccato all'ombelico. Che bello. Che uomo incredibile. È andato in palestina secondo il quartiere luci rosse. E è andato in spiaggia di notte. Voglio andare in spiaggia, voglio di un bagnetto rinfrescante. Speriamo che non ci si diverta molto. Germano losco. Comunque sì, questo qua era il riassuntazzo. Lui sa chi è il Mona. Lui sa chi è Mona. Ryuji no, torti non doveva andiamo a Young, c'è un'informazione vicino. Che palle. Puttana, sì, no, mi dice qualcosa, non ci da qualche parte. A elementare mi ero preso una cornice che si chiama proprio così. Allora poi tu mangi molto. Io dovrei crescere. Se siete solo voi due siete in due a mangiare, dovete avere una gran fame. Non sbuttare che non mangi più di tanto, adesso è il capo che mangia molto. Chiediamo ancora a qualcun altro. Non c'è ancora di cibo. Che non mi sembra di conoscere nessuno compagnone. Ma questa puttana non sarebbe da scoperto un giro a chiedere i suoi affari. Ma cazzi bus buoni. Ma no, non so chi sia. Sakura-san è single, vero? Non pensavo avesse figli. Qua c'è incazzata, non c'è niente. Vediamo al vecchietto. Conosce Tsuma Sakura. Vengono dei giovani che usiamo, non siamo riconosciuti. La vecchietta che ho parlato. Eccolo. No, non conosco nessuno che si chiama così. Vengo da Sakura-san spesso per fare piacere, ma non credo di averlo mai fatto. So, up until now, our biggest lead seems to be the chief buys a lot of food. Far more than enough for one person living alone. Let's check out all the shops where you can buy food. This place is close to LeBlanc, so we might be able to learn something here. Hey there, well, Futaba? Over at Sakura-san's? I haven't heard anything. Sorry. Come again. We didn't find anything on Futaba. I think our only option now is to go home and ask the chief directly. Che palle che ti mette in automatico queste giornate, mi stavo più sul culo. You read the letter, did you not? So you're the one who tipped him off about Futaba. You really shouldn't have done that. I have no intention of talking to you about Wakaba.
Tipped off? What are you talking about? Back to the matter at hand. Your parental authority will have to be suspended. I take it you're okay with that outcome? Yeah. What? Considering the state of your daughter and your family overall, there are no points in your favor. Would you like to take this to domestic court? Our chances of victory are roughly 99.9%, though. With these suspicions of abuse, there's no way you could avoid having your custody revoked. You're going that far? I told you I don't know a damn thing about it! We're extremely serious about this. As long as there's a possibility that cognitive science can be linked to psychotic breakdowns. Scienza psicognitiva. Oh. Fine. You win. Thank you. I will contact you at a later date. Guarda che come contenta, sai, che bel faccino che c'ha. Ah, che bel faccino. I doubt you'll find anything you want to hear, though. That's fine. It will be up to us to decide whether the information you give us is useful or not. Next time I come here, it will just be for a nice cup of coffee. Vuoi io il caffè? And stay out! That woman is real good at pissing people off. What's with that look? You got something to say? Che succede? Qua si aprono nuove cose sulla psicologia. Sulla psicologia. Ecco, non ti riguardo. Stava tua figlia? That's enough. Just behave yourself. Keep going to school if you don't want me to throw you out of here. Okay. You got that? Lock the store up. Certo, calma, che due schiaffi ti do, eh? Well, that basically confirms Futaba exists, at least. But it sounds like she's got her own problems. More so, our conjecture that Alibaba is connected to LeBlanc seems to have a pretty solid foundation. Oh, and didn't they mention cognitive something? Sì. I wonder what the chief's hiding. We can't really press him on the subject, though, especially after he mentioned throwing you out. Io com'è andata? Riesco a parlare su Futaba. Me lo stavo chiedendo anch'io. Lo dico domani. Oh, quindi hai scoperto qualcosa, ottimo lavoro. Si può che faremo posso contare su di te. Grazie. Mettiamoci tutti domani. Hey! Mega fertilizzante. Oh. Yes! Vedere ora. Vedere un po'. Saremo sempre vicini a aumentare la conoscenza, sicuro. Esatto. Perché siamo anche vicini a aumentare la gentilezza comunque dopo quel 3. Oh. Aumentiamo la perizia, Max, perché ci tocca fare qualche strumento. Ok. Merda, 10 ne possiamo costruire. Allora. Dare taser. Allora farei 4 grimatelle. Anche uno. Poi fai 3 di questi. Sono utili se dobbiamo tornare indietro.
fai tu di questi. Un muro di fumo c'è relativamente. Potrei fare un faretto. Ogni tanto per fare un po' tutti gli oggetti. Yes. Yeah. Ottimo, più 2. Nice. Io un più 3 a caso. Perfetto. Nice. È la sì, tipo psicologia cognitiva. A woman was threatening Boss? Sì. Yeah. She was going on about domestic abuse and taking the case to court and stuff. Oops. What's up? It's nothing. No, lo sai che tua So to sorella. summarize what you told us, Futaba is Boss's daughter, and he's abusing her? I don't know him very well. Is he really the kind of person who would do that? No, assolutamente, impossibile. I would like to believe so as well, but we don't have any conclusive evidence, do we? Is it Alibaba? Vi ho dato una lettera di sfida e vi ho dato il nome del bersaglio. Dovreste essere pronti ad agire. Perché non lo fate? Sapete che vi aiuterò quando l'avrete. Cosa vi trattiene? Anche detto che avrei arrivato a. No, se non mi avreste aiutato. Questo vi sta bene, guardate che faccio sul serio. Selfish person. Well, he does have information on us. Anyways, this Futaba he's talking about have a palace? If so, we'll need keywords to get in. Try messaging him about it. Ho un palazzo. Perché parli di palazzo adesso? Non ha niente a che fare con il nostro discorso. Stavi dicendo parole a caso per evitare la questione. What are we supposed to do about that? We'd be able to figure out Alibaba's identity if we could just meet with him. Try asking him if there's any way we could meet up. Vuoi che ci incontriamo? Un incontro con me? Sarà difficile. Ho dei motivi che mi rendono impossibile uscire. Per questo che vi sto controllando in questo modo. He can't go out? Aspetta, ora capisco. Voi risvegliate direttamente il cuore delle persone. Questo potrebbe rendere le cose difficili. Molto difficili. Un momento, sto pensando. Ok, è un peccato. È un peccato, ma devo annullare l'accordo. Mi toccate più aspettava Sakura. Momenti che vedi questa storia, non vi denuncerò la polizia e non temete. Mi spiace di avervi fatto perdere tempo, ora se volete scusarmi. Aspetta un attimo, vedo che l'accordo è annullato, non ci pensiamo mai più. Non aspettati di essere pronto ancora da me. Perché? Niente, ogni volta. Huh? Did he just shut the whole operation down? This doesn't make any sense. Not only can Alibaba not go out, but he won't let us meet Futaba either. Well, it's none of our business now. We can't contact him anymore. Ma ci serve. But what do we do about Medjed? We won't be able to get Alibaba to help us with them now. Maybe they were just pranking us. They made that huge declaration, but they ain't done nothing since. I bet we got them freaked out. Sì, certo. You mean they backed out because they're afraid we'll change their hearts? Yep. And now it'd just make them look lame if they came out and apologized. But I guess with Alibaba and Medjed out of the picture, can we just say this case is closed? You do have a point. I guess it is safe for us to relax a little. Oh yeah, remember Kanashiro's treasure? Prepare to have your minds blown. We got 150,000 yen out of it. 150.000 yen. That's awesome! We can really go all out with that kind of money. Yeah! Let's make up for what happened at the fireworks festival. We gotta go eat something fitting for the Phantom Thieves' worldwide debut. Where would be good? Ooh, how about sushi? I could really go for some eel too. Basta Best parlare method di is to fill sushi, yourself on merda. ginger before beginning to eat sushi. That is my master technique. You don't need to do that this time. Actually, definitely don't do it, okay? I'm all for sushi. You're Basta okay with that parlare too, di right? sushi, brutte merde. Il sushi andrà bene. Then it's decided. All right, we'll go tomorrow night. Bastardi.
Anch'io voglio gli sushi. Mi chiedo se tutta questa storia di Medjed non fosse altro che uno scherzo. Ora che ci rifletto su con calma è strano che non abbiano ancora fatto niente. Se il loro scopo è di mettere nel mirino il del fantasma, dovremmo agire adesso, vista la nostra fama. Già, se la metti così, una cosa fa pensare anche a me. Sushi, anch'io ci voglio gli sushi, soprattutto dopo averci provocati in modo così teatrale. Sì, in ogni caso, lo portano a casa ora, io vado a cena. Che cazzo ore sono? Cazzo, ma sono quasi le 8, rega. Vabbè che io sono una merda, mi sono alzato alle 3 di pomeriggio, faccio schifo al cazzo. Lo so che lo portano a casa, ma secondo te? Nel caso che si preparassimo delle contromisure. Ma per adesso dovremmo goderci con prudenza il sushi, non possiamo fare male. C'è qualcosa che non va. Non riesco a esprimere le parole. Zuccaricini, scusate se ne ho parlato proprio nel giorno della nostra festa, poi io sono le 7, non le 8. Sono quasi le 8. Manco un'ora alle 8. Stai su, Makoto, domani ci riempiamo la pancia di sushi. Spero che una persona in particolare si comporti bene, non faccio nomi. Spero bene che tu non stia parlando di me. Probabilmente sto parlando di Morgana. C'è quel porcellino lì. Aspetta. Oh! Io voglio mettere dell'incenso lì. Forse in tesoro, no, forse in oggetti essenziali. Qua. Non ci sono che dispensi, buona sorte. Palle. Possiamo uscire almeno oggi, cazzo. Hey! Porca troia. Hey! Proviamo a migliorare un po' la gentilezza. Giusto, forse c'è un gioco qua che ci può aiutare. Oh! A renderti più coraggioso. Serve un cazzo. Coraggio a livello 5 serve per una qualche minchiata. Puliamo perché è l'unico modo di aumentare la gentilezza, fanculo. Anche perché siamo dietro con la gentilezza. Anche con la conoscenza, vabbè, pure una troppa di manica. You seem quite busy, Sai-san. I take it you're stuck in the middle of everything? Vado a cambiare. The Phantom Thieves made a mockery of us when they brought down Kaneshiro. And to make matters worse, Medjed, who has been dormant for some time now, just declared war on them. How much more can they screw us over? Stress is bad for the skin, you know. Did you come all this way simply to be sarcastic? How about you listen to my deductions for a change of pace? You may think it absurd, but don't you think the case you're pursuing and the actions of the Phantom Thieves overlap somehow? What are you basing this off of? The one point of commonality across all cases is how those involved have an unforeseen change of heart. I've suspected that myself, but those suspicions are unfounded. I told you at the beginning that this was only a deduction. These just Phantom Thieves are riling up the public. However, that is a disguise. Their true goal is terrorist action by way of psychotic breakdowns. Is that too much? There's nothing at the moment that falsifies that claim.
Have you mentioned this to the police? I'd never tell them such things. The only value they have to me is in their mobility and organizational capabilities. It seems having you lend me a hand has paid off. I'm glad to hear that. What about your case, Sai-san? Did you learn anything from the guardian of that mental shutdown victim's daughter? Nothing at all. I see. Now, what should my next action be for our victory? Handle the Phantom Thieves, without remorse. Use any means necessary to win. That's how I would deal with them. Very well. This seems to be fun for you. Are you on to something? No, not at all. Well then, to our victory. Okay. Non potevo stare in pigiama tutto il giorno, cazzo. Cioè, posso, ma... anche no. È l'ora del sushi, vaffanculo! Imposti a Ginza, vero? Prendiamo il solito treno da Shibuya. Il solito treno da Shibuya. The flounder is out of this world. That texture. I don't see any prices listed here. It's called market price. Don't worry about it. We got the cash. So good. Hey, is the fatty tuna ready yet? Hold your horses and don't talk. By the way, is Boss really the kind of person who would abuse someone? No, basta. Again? I can't get it off my Scappo di mind. casa, lo prendo. Especially Prova a vedere if se it te means lo he could be inviano. taken to court. What kind of person is he? Do you truly believe he'd do such a thing? È impossibile. If it's really true about the abuse, he'd be a no-good jerk pretending to be a guardian. Maybe the chief is the one who needs a change of heart. Hold on a sec. About that, I actually got curious after our conversation and checked his name in the nav. Sounds to me like there wasn't a hit. Right. Anything beyond this is his family's problem. We probably shouldn't get any more involved. Wait, you think Alibaba could be Boss's ex-wife? He must have cheated on her, and that's where Futaba came from. Doubtful. Your imagination has run rampant. How foolish. Still, this is delicious. I've never experienced anything quite like it Cazzo, before. sto sentendo il gusto del sushi It's in all bocca thanks forte. to us being the Phantom Thieves. Crap. Fantastic! This sushi is delicious! Yeah! The fish is so fresh. Everywhere we go, we hear about these Phantom Thieves. What rubbish. Think about where we are, Ryuji. Sorry, it just kind of slipped. Sì, te ti scappa tutto. My apologies for bringing up Boss again. We should just enjoy the food. Enjoy this Ijima-san, what are you doing here? Akechi-kun. Akechi? You're the ones from the TV station.
Could it be that you're friends of Nijima-san? Do you know this guy? It's nice to meet you. My name is Akechi. Glad to make your acquaintance, Yusuke Kitagawa. How do you know my name? Well, because I'm a psychic, of course. I'm only joking. In truth, I'm a rookie detective. You're a former pupil of Madarame, right? I have actually just recently joined the investigation team looking into the Phantom Thieves. Did you see that Medjed has declared war on them? War? Their website was updated just a moment ago. Yeah. For real? English again. Wait, what? What's it say? Huh. Why do you seem so agitated? Oh, she's, a huge fan of the Phantom Thieves. A total nutjob for him. I don't know how wise it is to be a fan of groups like them. What is with these comments? My apologies. I didn't mean to butt into your conversation, but I must say, this is an interesting group. Prosecutor Nijima's sister, an ex-pupil of Madarame, and a few Shujin Academy students. It seems you're all connected to the Phantom Thieves. Perhaps you have better intel than I do. Yes. I wanted to ask you something. Regarding this whole Medjed commotion, if you were one of the Phantom Thieves, what would you do? Contrattaccherei. So you share the majority's opinion. Sorry to disappoint, but we're just normal high school kids. If anything, we want to hear what you gotta say, Mr. Detective. My profiling of the Phantom Thieves has led me to believe they are a group of juveniles. They have a relative amount of free time after school and a hideout to slip away to. Furthermore, considering Kamoshida was their first target, it seems they began activity around April. In a way, all I've just said about the Phantom Thieves coincides with the group you have here. What? You gonna report us? I didn't say I was being suspicious of you. Ryuji, il ladro fantasma. Quello sospettoso sei tu. I wasn't anticipating that response. You always find a way to rise above my expectations. You really are an intriguing one. I lack your calm mannerisms, but don't you think my deduction is an interesting one? I bet we'd make a great team if we worked together. What? The hell are you saying? Well, this has been a valuable point of reference for me. I hope to see you all again. Quell'occhiolino malandrino Akechi. Secondo me Akechi vuole un pezzo di Joker. You think he's ascertained our true identities? Nah, couldn't be. Right? I'd like to say that it's simply us overthinking this, but it may be best to be cautious from now on. We shouldn't forget that Alibaba was able to discover who we are. Yeah. True, but it's not as though he had tangible evidence to prove that discovery. Just keep acting normally. More importantly, things are getting serious with Medjed. Oh yeah! What did they write? Here, I'll read it. We are disappointed in the people of Japan in their belief in the Phantom Thieves' false justice. Hence, we shall proceed with our plan to cleanse Japan. This process will commence on August 21st. As a result, the Japanese economy shall suffer devastating damages. For real? Keep going. However, we are magnanimous. We will give the Phantom Thieves one final opportunity to repent. As proof of this repentance, we demand that they reveal their identities to the public. We will attack if these demands remain unmet. The future of Japan rests with the Phantom Thieves. We are Medjed, we are unseen, we will eliminate evil. That's what it says. Sounds bad. In other words, if we don't unmask ourselves, Medjed will attack Japan, correct? And it seems they are quite the attention seekers. What are we gonna do about this? Only we could get in contact with Alibaba. Our only clues are Boss and Futaba. Anyways, it's too damn hot out here. Why don't we go to Leblanc? We can talk more over there.
We went through all sorts of options on our way here, but looks like we got no choice but to ask for Alibaba's help. Question is, how do we get in touch with him? He cut off all contact with us after that misunderstanding. Then again, if we manage to steal Futaba's heart, he may attempt to reach out to us once more. But we don't have any clues on what her keywords are. Damn it, Alibaba! Where the hell are you? Actually, he may be closer than we think. Huh? Hypothetically speaking, even if we stole Futaba's heart, how would Alibaba know that the deed has been done? Would he truly be able to discern that just from cell phone messages? You mean he'd have to meet her in person? Alibaba was able to deliver the calling card here. On top of that, he can check on Futaba's condition. However, according to the circumstances he put forth, he's unable to meet with us. This leads me to believe that it would be bad for him if we were to see the two of them together. It seems to me Alibaba may in fact be Futaba herself. For real? So she's asking that we steal her own heart? Maybe she wants us to save her from the scars of her abuse. That would be hard to ask directly. I'd like to meet with Boss. He lives nearby, right? I agree. It's real late, though. What are we gonna tell Boss when we get there? We'll say this takeout sushi is a gift for him. But my fatty tuna! No complaining. Let's all go together. Boss may get the wrong idea if he and I show up alone. Ma perché? Possiamo andarci da solo con Makoto. Nobody's answering. But the lights are on. Think she's napping? Even Boss would have woken up with how many times we've rung this doorbell. I would think Futaba would have answered by now if she were here too. Ah, the gate is unlocked. Dude, you can't go opening other people's stuff like that. But look, the door seems to be slightly open as well. I wonder why. That's rather careless. Whoa. It sounds like it's going to rain. We should get inside. Do you think that's okay? I don't know. Probably. My apologies, boss. Hello, sir? He's not out, is he? The door ahead is open, and I can hear the TV. I hope he didn't pass out or something. I mean, Boss is kinda old, ain't he? I'm a bit worried. Should we go in and check on him? Please excuse us. Scream? What was that? How should I know? Did you hear that? Let's get out of here, please! Can we just go? What are you freaking out for? I'm not freaking out! No. No. Could it be Alibaba? I mean, Futaba? Sorry, can I hold your hand? Yes. I can sense someone's presence. Who is it? Who's there? I can't take this anymore, I'm leaving! Visto? Best girl. No, my legs won't move. Are you okay, Futaba? Crap, he's home! Who the hell are you? Don't move!
you hear me? I'm so sorry, sis. Somebody please save me. Visto Best Girl, l'avevo detto io. You? What are you doing in my house? You're... Oh, good evening, sir. We didn't mean to intrude. Nijima-san. Wait, are you two dating? Sì. We're just friends. Per ora. Friends nowadays get that close to each other? But that's not it. This, things happened and... You kids are here too? We brought you some sushi, but nobody answered when we rang the bell. The door was unlocked too. We could hear the TV though, so we got worried you might have passed out or something. The door was unlocked? Yes. I do that sometimes. Guess I'm getting old. Excuse me. There's something we'd like to ask. Huh? You want to ask me? There's someone else living here, isn't there? Yeah, my daughter. Could she be Futaba Sakura? You told Nijima-san too? Is there any way we could meet with Futaba-san? I think we may have frightened her earlier, so we'd like to apologize if at all possible. Well, that's... Is she sick? No, it's not like that. I don't want you all getting the wrong idea. I shouldn't have kept this a secret from you. Let's talk at my shop. She'll hear us if we stay here. Tanto si sente lo stesso. Now, where do I start? Dall'inizio. Futaba's mother and I knew each other long before Futaba was born. Her mother was a bit of a weird one, but we got along well for some reason. She was sharp-witted, somewhat stern, a little socially inept, but always carefree. She truly was a great woman. I see. When something piqued her interest, that'd be all she focused on. She always worked deep into the night. I thought that'd change after her kid was born. But having Futaba didn't do much. Even with that, she always took good care of her. Working and watching over a child at the same time sounds rough. I guess raising Futaba alone turned out to be tough on her in more ways than one. Suo padre? There wasn't a father. Do you mean... Well, there probably was one. I didn't know him, though. She never said a word about him either. She was single when she gave birth to Futaba, and single when she raised her. They were an ordinary, loving family. You could really tell how much she cared for Futaba. But one day, she left, leaving Futaba behind. Se ne andò? Yes. She committed suicide. Porca troia. Suicide? Threw herself into the street, right in front of Futaba's eyes. Ali. Shocking doesn't begin to describe that. It's gotta be devastating for a kid. So... Well, a lot happened after that, but I ended up taking custody of Futaba. First, she was so depressed, she wouldn't even talk to me. Was that because she couldn't get over her mother's suicide? I kept talking to her, though, and she started opening up to me, little by little. That's when I found out. Futaba blames herself for her mother's death. What? But why? That part she's never told me. I wanted to know what led her to believing that, but I decided not to rub salt in the wound. Then, a few months ago, she started getting real scared. Even when nothing was happening, she'd say things like, "I hear voices," and "Mom is looking at me."
Visual and auditory hallucinations. Have you taken Futaba to a doctor? I wanted to, but she refused. Even when I had a doctor come, she locked herself away in her room. Since then, she's become what you'd call a shut-in. She won't take a single step outside the house, or even try to see other people. What about you? She doesn't even let me come in her room. That's pretty harsh. Futaba is, well, a unique girl. She's so quick-minded that conversations with her tend to jump from one topic to the next. It seems like she's always coming to conclusions in her head. There's a lot I don't get about her. So, yeah, her situation is why I couldn't let you in my house. What Futaba needs is a safe place where nobody will threaten her. Somewhere she can be at ease. That's why I won't do anything she doesn't want. I don't make her do anything she's unwilling to either. And again, I know that's no way for her to live. It's all I can do, though. I don't know. She just asks me for things that she wants, like food or these complicated books. Well, that's that. So, can you just leave her be? I'm gonna head back then. You all had better head home soon, too. I feel awful for prying into his personal affairs. No way in hell he's abusing her. The reason why Futaba wants her heart stolen must be related to what happened to her mother. So she'd like to discard her feelings of pain, but can't do anything about it herself. Will changing her heart really help her, though? If we can help her, we may be able to stand up to Medjed. È possibile. Hold on a sec. Do we even know if she has a palace? Let's check. Ma dov'è Morgana? Non è mica nella borsa. The Futaba Sakura that lives at Sojiro Sakura's house. Is that gonna be enough? Candidate found. What the? She's got one. So someone can have a palace even if they're not evil? A Hey, quanto pare. Morgana. Ecco. Where's Morgana? I haven't seen him for some time. So, ever since we went inside Boss's house? Somewhere around there. He'll be fine, though. He's a cat, after all. The trains are gonna be shutting down for the night soon, so we should probably be heading home. We have to go to school in the morning after all. Oh, right. The urgent assembly. An assembly? What about? Shujin has been garnering a lot of attention ever since Medjed called out the Phantom Thieves. So, they need to remind us not to say arbitrary stuff online and add more fuel to the fire. We gotta meet up for every goddamn little thing. Talk about a pain in the ass. I mean, it is our fault. Anyway, let's contact each other afterward. No way in hell he's abusing her. The reason why Futaba wants her heart stolen must be related to what happened to her mother. So she'd like to discard her feelings of pain, but can't do anything about it herself. Will changing her heart really help her, though? If we can help her, we may be able to stand up to Medjed. Hold on a sec. Do we even know if she has a palace? Let's check. The Futaba Sakura that lives at Sojiro Sakura's house. Is that gonna be enough? What the? She's got one. So someone can have a palace even if they're not evil? Hey, Morgana. Dove è andato Morgana? Ah, devo cercare una cosa. Devo cercare come usare il incenso. Persona 5 Royal incenso. Incense guide. No, aspetta. L'incenso è...
Ok. Sì, ok, quindi quando si può usare Obtain item. Un attimo. Devo un secondo andare via. Devo vedere. Devo parecchiare un attimo, faccio presto. 5 secondi. Have to see me, just a cage of bones. There's nothing inside. Will it always be burning down the walls? Is there a way for me to break? I'm a sharpshooter at Post Masquerade. I'm in both face and mind, all free for you to draw. I'm a shapeshifter, have no face to show. Please don't take off my mask, my disguise. Searching all along, confessing while alone, without a clue, without a sign, without grasping it. The real question to be asked: where have I been? I'm a sharpshooter at Post Masquerade, hiding both face and mind, all free for you to draw. I'm a sharpshooter, what else should I be? Please don't take off my mask, revealing dawn.
are right in front of me. That's where I found an empty glass, reflecting that's a truth. It's telling words not to be told. I need them mask. I'm a shapeshifter at this masquerade, heart in both face and mind, all free for you to draw. I'm a shapeshifter, chained down to my core. Please don't take off my mask, my place to hide. I can't tell you how to see me. Just a cage of bones. There's nothing inside. Will it unleash me, burning down the walls? Is there a way for me to break? I'm a shapeshifter at Paul's masquerade, hiding both face and mind, all free for you to draw. I'm a shapeshifter, have no face to show. Please don't take off my mask, my disguise. Where have you been searching all along, confessing while alone and on, without a clue, without a sign, without grasping it. The real question to be asked: where have I been? I'm a shapeshifter at those masquerade, hiding both face and mind, all free for you to draw. I'm a shapeshifter, what else should I be? Please don't take off my mask, revealing dawn.
I'm back. E giustamente è tagliato sempre il viso. Vediamo un attimo di metterlo a posto. Perfetto. Fatto. Allora, ho guardato praticamente per l'incenso devo farlo. Che la devo fare? Andiamo a cercare. Madonna cara. Vediamo. Palle. Were you just going to go to sleep without even wondering where I was? I take it the chief told you about Futaba, and then you guys disbanded in relief for now? Fai saperlo. You can't underestimate my intel gathering skills, you know. I was checking out the chief's house. I didn't think our Alibaba would be so young. Giovane. Well, she's probably about the same age as you guys. At least her voice was pretty young sounding. Oh, and she had long hair, too. At the very least, she's surely no amateur. She completely overheard your conversation with the chief. And she can hack into our chats, too. Even if she can't take Medjed down directly, she might have some kind of lead on them. Chi sarà mai? In any case, we'll need to rely on Futaba to get closer to Medjed. Let's meet up again tomorrow. How about we do it in here? It's way too hot outside. Anyway, make sure you let everyone know. Futaba Sakura? She had one of these palaces? Hold on. While Medjed was targeting you, you chose to deal with someone completely unrelated to them? Era un nemico invisibile. Then how was Medjed... What you said about the Sakura family generally falls in line with our investigation. It appears you aren't feeding us a false testimony. Mi sta finalmente ascoltando. If you're lucid enough for jabs, you can get back to your story. It's still unclear to us as to how the Phantom Thieves dealt with Medjed since their identity is unknown. If you tell me something coherent, I may be a little more willing to believe you. Sembra stia iniziando seriamente a darmi l'ascolto. Veramente. Still, to think the Phantom Thieves would have their hideout in the home of Wakaba Ishiki's daughter. What a coincidence. No. Perhaps it's fate. Regardless, we don't have time to waste. Continue with your story. No, piano piano stai iniziando a crederti, finalmente. Oh no, ho finito l'acqua, ho finito tutto. Cazzo, Seriously? Davvero terranno una riunione d'emergenza proprio ora che stanno iniziando le vacanze estive. Vorremmo fissare delle regole ora che siamo sotto i riflettori più che dell'audio fantasma. A voi tipo non fate nulla che possa danneggiare la reputazione della scuola, non mettete bene guai. Ma come si fa a stare tranquilli con tutto quello che sta succedendo? L'annuncio di Medjed era delirante. I giapponesi non venerate i ladri fantasma. Potrebbe anche trattarsi solo di uno scherzo. Potremmo assistere al più grosso furto di dati privati mai portato a termine finora. Mi chiedo se prenderanno di mira un altro sito. Chissà come reagiranno i ladri fantasma. È quello che non vedo l'ora di scoprire quest'estate. Mi distrarrà dallo studio per l'esame. Ma i ladri fantasma devono fare qualcosa. Medjed li ha nei miri. La situazione è più grave di quello che pensassi. Non possiamo restare con la mano in mano. Non essere precipitoso. Almeno la tua capacità di mettere nella cama. Se aspettiamo che succeda qualcosa sarà troppo tardi. Se Medjed dovesse compiere azioni eclatanti, cosa penserà la gente di noi? Caso in questa assemblea abbiamo questioni che vorrei. Buongiorno. Che c'è? Io posso andare? No,
Allora, vedi, tipo, in questo caso Morgana non ha senso. Durante le vacanze estive sono impazziti. La nostra scuola è spacciata, non è importante cosa dice il prete, bla bla bla. Adesso parlano dell'assemblea. Man, that assembly had me bored to tears. Huh? Did you have school too, Yusuke? I'm doing laundry, so these are the only clothes I had to wear. You really should buy a couple more outfits. Come now, we didn't gather here to make small talk, now did we? Let's get to Alibaba's case. Well then, I'll start. It looks like Futaba was listening in on LeBlanc. But why would she want to listen in on the cafe? I have no idea. It's just like Boss said. She's a tough nut to crack. In any case, her hacking skills will be absolutely necessary if we wish to stand up to Medjed. Going by what she has told us, we may even be able to identify who they are. We'll have to trust in her skills for now, then. Anyway, we found out that Futaba has a palace. But can someone who isn't evil have one? That doesn't matter. A palace is the materialization of distorted cognitions brought about by strong desires. That's all. It just so happens that a lot of warped people turn out evil. She's so young, though. Pain she's gone through must be the cause of her distortion. Sì, 90%. Maybe that has something to do with why she calls herself Alibaba. According to the chief's story, Futaba has auditory and visual hallucinations, right? There's a chance those are related to some important memories she's holding. It's hard to explain, but those memories may have been warped by the distortions. Basically, we just gotta steal her treasure, right? Well, yeah. Yep. So do we all agree about taking on Futaba's palace? She's asked us to do so. I don't think that part is an issue. If we heal Futaba's heart, it will not only help Boss, but she can then assist us with Medjed. I agree. I've been wondering about how Boss said a lot happened after Futaba's mom died too. Hold on a second. Our investigation of her palace may not go like anything we've done up to this point. Why's that? Having an individual ask you to steal their heart is an extremely irregular case. There's no telling what the palace ruler's disposition will be like, or the distortion that'll be there. We may run into some unforeseen situations. Do you still want to go in? Certo. Alright. Let's just make sure we're cautious. Well, let's get cracking on those keywords, huh? The ones we have at the moment are Futaba Sakura and Sojiro Sakura's house. We got the who and the where, so all that's left is the what, right? Let us try going to their house first. Boss is busy running the cafe, isn't he? We should make sure he doesn't suspect anything. Important memories, huh? I'll be able to remember everything if I turn back into a human, right? Comunque, sia questo. Spero di sì. That has to be the case. I definitely want this mission to succeed. If we can retrieve Futaba's memories, then I bet we can get mine back too. In any case, it's not every day you stumble upon a hacker like her around. You really do have a gift, don't you? Chissà. You sure live up to my expectations. Un po' meglio. Tutti gli strumenti di fruizione grande. Iniziamo a fabbricare. Hey, they went on without us. Let's hurry and catch up to them. Iniziamo a fabbricare quello finale. Now the last keyword. She's a shut-in, so we just gotta figure out what she thinks her house is. If she can't get out, maybe a prison? Perhaps a labyrinth with an unknown exit. Maybe an oasis? Nothing so far. In that case, how about hell? We don't have nearly enough clues. If only we could ask her directly. We can.
Come on, let's go see Futaba. Sì, come se... But what will we say to get in? What do you mean? We're sneaking in. You have to be joking. Won't the door be locked for sure this time? I'll take care of that. Oh, and I figured out where Futaba's room was when I snuck in last night. What if we run into Boss, though? There's no way we'll be able to avoid his questions. He's at work now, so I think we should be fine. Oh. Getting cold feet, Makoto? Don't worry, it'll be nothing. We've gone through loads of shit like this already. This is our only choice, right? I suppose Futaba did get in contact with him. Perhaps she'll at least be willing to speak with him? Very well. Let's do this. E potevano dare mezzo nome però al protagonista. This is Futaba's room. Futaba-chan! You're in there, right? There's no answer. Futaba-chan! Are you there? I'm sorry for being startled and screaming yesterday. It was so dark that I got scared. No reaction whatsoever. This is gonna be hard. You're listening, right, Alibaba? Is it Alibaba? Perché siete qui? Why is she only reacting to that name? You're Futaba Sakura, aren't you? She's not responding again. Does she not like us saying her name? We don't have time to dally around. We need her keyword before dealing with Alibaba's identity. We want to learn more about you. If we don't do so, we can't steal your heart. The reason why we came here is because we need the keyword to enter your palace. That's why we want to talk with Futaba Sakura herself, and not Alibaba. You don't have to show yourself, just answer some questions for us. Chat messages are fine. Okay. All right then. Our leader, the guy who lives in LeBlanc's attic, wants to speak with you. We're counting on you. Try and get a keyword out of her. Cosa vorresti sapere? Cosa pensi della tua casa? Una casa è una Looks casa. like you should ask something different. Cosa vorresti sapere? Che aspetto ha la casa? Looks like you should ask something different. Com'è vivere qui? È doloroso. Perché? Non lo so. Looks like you should ask something different. È doloroso. Non posso uscire da questo posto, morirò qui dentro. Die? Dobbiamo continuare ancora. Perché lo pensi? Perché? Perché questo posto è la mia tomba. Tomb? You think that's it? Try entering tomb! Input accepted. Searching for route to destination. We got it! È sufficiente? Yes. It was plenty. You haven't forgotten your promise of helping us if we complete your request, right? No, abbiamo un accordo. Well then, let's hurry up and go. And clicky. You idiot! Don't activate it here! Ecco. Fa bordello Ryuji, testa di cazzo. It's a desert. Yeah, we see that. Wait, what the... Our clothes are still the same? Futaba herself is asking us to steal her heart. It'd be odd if she saw us as a threat. If she doesn't see us as an enemy, then your clothes don't change. That's how it works. But more importantly, I told you to be cautious. Why'd you activate it like that? Is that why we ended up in a desert? Where's the tomb? Oh, it's so damn hot here. Even though we entered right in front of her room, we didn't end up inside it. She must really want to keep people away from her. I see. What a bleak feeling this place has. It's the complete opposite of Kanashiro's bank. Let's hurry up and get going. Where's the palace? Is it that way? Oh yeah, there's
There's something shiny. A tomb in the desert. I see. Anyway, let's make our way there. Isn't that kind of far? Are we gonna walk? Of course not. My paws will get burned. I've been waiting for this. I'll make sure to put the AC on full blast. You're so considerate. Right. All right, let's roll. Adesso appena finisce la... che possiamo salvare Sago, che poi devo andare a cena. E riprendiamo dopo cena. Yes, I know. But it still beats opening the windows to the hot desert air. Hey, Ann, can I have a drink? Didn't you have mineral water? I drank it already. How are the guys? Take this! Morons. Is that it? There we go. It's so hot. The AC ain't working at all. What the hell was that lukewarm air about? That was the best I could do, so quit your yapping. For real? You are so half-assed. What was that? You wanna fight, punk? Jeez, shut up. It's hot, so don't make me more irritated. To think her palace would be a pyramid. Hey, a pyramid's a tomb, right? Yes, it's a pharaoh's tomb. That's how it's mostly known. There are a variety of theories on it. For instance, it's even said to be a device for reviving the dead. Reviving the dead, It's beautiful nonetheless. It's perfectly conformed to the golden ratio. Hey guys, can we go in already? I'm gonna melt. Oh man. Fa troppo caldo. Forza, entriamo. Adesso salviamo che... non credo ci sia bisogno di fare il doppio salvataggio. Comunque, adesso mi fermo qua. Non cambio la schermata, quindi lascio tutto acceso tutto quanto. Stoppo solo la live. Va bene? Ci vediamo dopo cena. Ciao bimbi.